Spring mass system in vertical position. So if it is placed in vertical position, what will happen, that we are going to see in this video. For example, just ఒక స్ప్రింగ్ అనేది వితౌట్ కనెక్టింగ్ టు ద మాస్ ఉంది అనుకుందాం. సో విల్ ఇట్ బి ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్? ఆ స్ప్రింగ్ మాస్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్ అని కన్సిడర్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ కేసులో మనం ఏం తీసుకుంటున్నామంటే ఒక మాస్ని అటాచ్ చేసాం. మాస్ని అటాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్ప్రింగ్ అదే పొజిషన్లో ఉంటుందంటే ఉండదు. మరి ఏమవుతుంది స్ప్రింగ్ ఆ పొజిషన్లో ఉండకుండా అంటే అక్కడి నుంచి ఒక పొజిషన్ అనేది డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. లెట్ us టేక్ హియర్ x0. ఏ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్ అయింది? డౌన్వర్డ్. వై ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ డౌన్వర్డ్? బికాస్ weight is acting downward. Then will it go back? Will it go back to its position? No. Why it will not go back? Because in this case it is in equilibrium. Whatever the restored force, spring force, which is opposite to the direction of displacement. Direction of displacement is downward and spring force is acting upward, whereas weight is acting downward. These two are in equilibrium position. That's why what we can say, spring force equals to weight. That is the case. It is in equilibrium position. What about this case? Beyond x0 displacement, another x మీన్స్ వెయిట్ వల్ల ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్ అయిందో అది మాత్రమే కాకుండా ఇంకొంచెం ఫోర్స్ని అప్లై చేసి డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్ అయ్యేలా చేసాం. అది ఎక్స్ అనే డిస్ప్లేస్మెంట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ కేస్? విల్ ఇట్ బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్? ఇప్పుడు ఈ కేసులో, ఫస్ట్ కేసులో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఈ కేసులో, సెకండ్ కేసులో ఎఫ్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుందా? అవ్వదు. అలా అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కే ఎక్స్ ప్లస్ x0 టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్కి మనకు ఫార్ములా తెలుసు, ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్స్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కే ఇంటూ ఎక్స్. ఆ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏముంది ఇప్పుడు? టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి x ప్లస్ x0. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ kx ప్లస్ x0. ఓకే, అండ్ డౌన్వర్డ్ ఉన్నది ఏంటి? డౌన్వర్డ్ వెయిట్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. బట్ ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. దెన్ వాట్ యూ కెన్ సే, upward force is greater than downward force. So in which direction mass is going to accelerate? Mass is going to accelerate towards mean position, means that is upwards, because f net direction is that. f net direction లోనే యాక్సలరేషన్ కూడా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఉంది, ఎఫ్ నెట్ కేసెస్ అన్నిటిని మనం కన్సిడర్ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సింపుల్ ఎఫ్ నెట్ నాట్ 0 కాబట్టి వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యాక్సలరేషన్. ఎఫ్ నెట్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దాట్ వాల్యూ? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, right? That is f net is what remain? It is kx equals to ma, and this is quite opposite to the displacement direction. That's why we are going to take it minus, because the spring force is going to opposite to the displacement. That's why we are taking here minus. Then what we can write here? ma equals to, in terms of this displacement, what we can write? D square x by dt square we can write it, acceleration, if it is in x direction, or if it is in
y direction, suppose displacement I am taking it x, that's why I am writing as d square x by dt square. But here I want a only, then what can I do? Minus k by m into x. Then let us write this left hand side value, we will send that side. A plus k by m into x equals to 0. So a means what we can write? D square x by dt square plus k by m into x equals to 0. Same దీన్ని మనము a plus omega square x, which is the condition to satisfy simple harmonic motion, right? SHM equation. So that SHM, with that SHM, if you compare, what is going to happen? Omega square equals to omega square, you can write here omega square equals to k by m, or omega equals to square root of k by m, we can write it, right? So if you want a time period, because up to now we understand it is making some oscillation, so for that case what we can do, we can find time period. What is the time period? We can write that time period. So time period equals to t equals to 2 pi by omega, right? 2 pi by omega. So in that case what you are going to write? Omega equals to square root of 2 pi by square root of k by m. So if you reciprocate it, time period equals to 2 pi into square root of m by k. And what about the frequency? It is a reciprocal to the time period. Then 1 by 2 pi into square root of k by m. These two are the necessary physical quantities to calculate. Time period is one, another one is frequency. So ఈ time period frequency ni, time period it is going to be in units of seconds, the frequency is going to be in hertz, right? In SI units we are taking it, and the case is you can observe this with the horizontal spring case, there also you are going to find the same time period frequency equation. Then what is the difference between the horizontal position spring mass system and vertical spring mass position? So there you can find simple equilibrium position is going to change. Whereas in case of horizontal, suppose you kept the spring like this, okay, what you can see, it is not going to be extended naturally, without any external force, because due to gravity. Then in this case horizontal case లో లేదా గ్రావిటీ అంటే ఉంది, ఉన్నా కూడా ఇది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తున్నా వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ నార్మల్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఈ వెయిట్ నార్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయి తప్ప ఇక్కడ స్ప్రింగ్లో వచ్చే చేంజెస్, ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్సెస్లో ఎలాంటి చేంజెస్ రావు. కాబట్టి హారిజాంటల్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్ అనేది అంతగా ఉండదు, అది మనకు అర్థం కావాలి. ఎనర్జీ మెథడ్లో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.